Oh man, wakurugenzi, first of all, happy holidays. I hope inawabamba mahali mko. Munatafuna minofu kweli kweli. You deserve it. Imekuwa mwaka moja hatari sana. Very heavy. You have been through the ringer. But the fact that you've made it this far is reason to celebrate. So tafuna hiyo mbuzi vile inafaa mtu yangu. Sasa share all the love. Maze na tuencourageane. Next year tunakutana pale pale. Actually hii episode by the time inaenda next year imefika. Ama bado. Yeah. Wakati mnajienjoy msitusahau wadau. Mnajua tuliwafanyia kasinema hapo mwisho wa mwaka. Take advantage sasa wakati mko na friends and family muwaonyeshe sinema yetu. Hatari, it's international standards guys. So nunueni ka link pale philittv.com, kaa chini na marafiki na family as long as wako juu ya miaka 18 sababu yeah, kuna mambo heavy kwa hiyo sinema. Si traumatize watoto. Yeah, and enjoy the film, man. I promise you will have something to talk about. Okay? Yeah, so msitusahau. Now while we are still in that Christmas spirit, ukiwa pia unasikia uko na nguvu ya kununulia watu kadhaa wenye hawana uwezo, unacheza tu hapo kwa site yetu. Ukinunua weka hiyo extra yako tutakutumia, alafu hiyo ingine sisi wenyewe tutadistribute to the people who cannot afford it. Sasa wadau. Hapo sawa. Haya, wacha tuingie kwa kipindi ya leo. Wakurugenzi! My man! Headline hitters, man. Kama dawa, when you see mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Wadau, kama kuna story mumeniitisha, ni hii nataka niwapatie leo. Yani mume nitaandika nayo, nikasema, oh Lord. Yani hii mumeitaka sana hivyo. Unajua ni story nilikuwa nimeencounter kitambo but nikajiambia hii lazima mumeiona, but insist mkasema hapana, it slaps different when you tell us, when you narrate it to us. Nikasema, you know what, it's okay, worry no more because now I got you. That said, after a lot of you mumeuliza, ladies and gentlemen, today I want to take you live and direct to the Andes Mountains of South America. Hey, sijui mbona yani, but yenyewe ni story kali. I see why mumekuwa mkiulizia sana. Okay, mko tayari tuende kazi? Very nice. Wakurugenzi, the year is 1972. Mwezi ni October 13th. Now, capital city a small, is it small? No, it's not small. Of a country in South America inaitwa Uruguay. Kuna capital yao pale inaitwa Montevideo. Pale Montevideo, there's a rugby team that is preparing to go on a tournament in the neighboring country of Chile. Capital, Santiago. Montevideo, wako na rugby club pale inaitwa the Old Christian Union Club, if I'm not wrong. Old Christian Union Club. Yeah, it's a rugby team, does very well. So they have a tournament coming up na wanafaa waende Santiago, Chile, waende wakumbane na wa Chile huko. Na because ini club moja ya swag sana, wawezi enda tu hivi kiholela. So what do? They charter an aircraft. Now, the aircraft that these guys chartered was a version of the F-27 Friendship, which is a twin prop aircraft. Wale ambao mumesafiri hapa, kama mumeenda na kampuni ya ndege inaitwa Skyward, I think Skyward kwa one of their fleets walikuwa na a Fokker. F-27 Friendship is a Fokker.
Fokker aircraft. I don't know whether our president's plane is also a version of the Fokker. I stand corrected, but I also think our president's aircraft ni a version of the Fokker, lakini now with jet engines. Hii yenye walikuwa wameenda nayo si jet, ni ile turboprop, the twin props. Yeah, so they charter this aircraft, wamefurahi sana. It's a team of like 19 people. Hapo naongea juu ya the entire team plus the technical. Na juu for moral support mazee wakasema, you know what, we have plenty of space. It's a 45-seater aircraft. The team in a constitute of only 19. Ongeza 5 crew members, au ni 24. So tuko na around another 20 seats. Zenye we have to spare. So kama mko na friends and family mnataka waandamane na sisi Santiago, Chile, walete. So some of the team members had their family and friends pale. All right. Among them is a guy called Nando, who was a talented rugby player. Nando was accompanied by his mother and the sister on that aircraft. Of course kulikuwa na other people walikuwa wameleta girlfriends, mwingine ameleta sijui mwalimu wake wa Sunday school. Yani watu walikuwa wamejipanga pale sawa sawa. Now the aircraft takes off on that 13th day of October 1972 without any incident. Na wanaenda vizuri sana. So for them kutoka Montevideo kwenda Santiago, Chile, they have to go through the Andes Mountains. Na huko just like the Alps in Europe, inakuwaga ni hatari sana zile mountains pale. Weather conditions huko ni noma. The Andes are among the coldest regions on the planet. Yeah, maybe utasumbuliwa tu na watu kama kina Antarctica huko nini ndio wanaweza come close, but the Andes fire. So majamaa wanaingia ndege yao and the plane is the flight is pretty much uneventful until a few minutes to touchdown. Maze pilot anaanza experience a bit of a disturbance, maze turbulence inazidi huko noma. Also important to note ni the pilot hakuwa as experienced. He was a good pilot ndio, lakini he was relatively new on the Fokker F-27 Friendship. So kidogo mambo vile ilianza kuchacha huko juu, ilimweza, alichanganyikiwa kidogo. I don't know exactly what happens, but from the outcome of the incident, I think the pilot either lost visibility or something. So before he knew it, alikuwa already ako hapa kwa mountain ranges. And it was too late for him to correct and, climb up a bit. Akajipata amegonga, ameclip to a mountain hapo as they are flying. How they found themselves that low, although ikuwa that low juu walikuwa kwa mountainous regions, I don't know. Sijui ni aje alijipata ameingia kwa shida, because it's a route that people take a lot of times. Vile yeye alijipata manze akienda kuclip milima huko, nobody really knows. But what we know is that he clipped the mountains and the tail section of the aircraft came off. So of course hapo ukiwa hauna mkia, hauna lift, and the plane went down smack in the middle of the Andes. And that was it. When the plane came down, out of the 45 members on board, 40 passengers and 5 crew, 12 lost their lives immediately. Yeah. So 45 ukitoa 12 inabaki what? 33, yeah? Yes. So actually it wasn't 12, it was 13, because 32 people were alive by the time this thing was coming down pale. So first order of business ilikuwa kwanza kuangalia around, kujaribu kuwa certain wako area gani, manze kutoka nje bana, ile baridi na watandika ya kimataifa. Yani temperatures zilikuwa I think sub-zero, the winds zilikuwa zinasukumwa, blow pale ya kimataifa. It was such a harsh environment to be in. So wakaenda wakatoa the bodies that zilikuwa pale, although a few of the bodies
lost na tail section huko, sababu after the tail section came out ilibaki somewhere huko nyuma. Hao watu wakaglide kidogo ndio wakaenda wakaanguka mahali huko kwa snow. So between the tail section and where the rest of the fuselage ilikuwa, kulikuwa na ka distance hapo. So wale waliweza kupatikana hapo walipatikana, wakatolewa kwa aircraft, I think wakaenda wakakuwa buried in shallow graves pale. And the first order of business ikakuwa sasa ni kujaribu kutafuta vile watatoka hapa. Okay? Haya, in Chile, Santiago, Chile, air traffic controllers wako huko wanashanga, okay, we had this aircraft on the radar, all of a sudden imedisappear kwa radar. Nini inaweza kuwa imehappen? They try reaching out to the aircraft, no response. Of course after some time wakakubali to the fact that hii kitu imepotea off the radar, so it is not airborne anymore. Very high chances imefanya nini? Imecrash. So the Chile government wana scramble aircrafts from the Chilean Air Force, waende huko mahali signal ilionekana mara ya mwisho, waone kama wanaweza pata wreckage na vitu kama hizo. So the Air Force is scrambled, wanatoka Montevideo teketeke, wanaingia huko kwa Andes wakienda tafuta, wanaangalia, wanatafuta, nothing. It's like finding a needle in a haystack. Juu sasa ndege yenyewe first of all is almost whitish, snow ni white, hawa sewa wakiwa huku juu mazee wanaona tu plain white huko chini, hata kukakuwa na wreckage ni hard sana uione. Also sisahau bado huko bado kuna snow, so hata mkianguka hapa na snow iendelee kumwagika, unaona mnaenda mkifunikwa tu na hiyo snow, it becomes very very difficult for you to be rescued. Hapa kwa crash site mazee wase wameka hopes up, maanze wana hope tu, yani mtu atakam awaone jo, na before long wakaanza kusikia the sounds of a helicopter coming. Mazee furaha ilioje, sababu walijua now the time for us to be rescued has come. Na wakacheki helicopter ikitokea huko kwa horizon na inakam, mazee wana jump up in joy, wana wave ma jacket and what not nini. The chopper ikakam ikapita mali walikuwa, and the chopper disappeared. I think hapo ndio walianza kuona, wait a minute, hapa mahali tuko ni mahali dangerous. Hawa sawa wanaweza hover hapa juu na wakose kutuona mazee. Lazima tutafute vile raise signal, wajue exactly where we are in the mountains. At that particular time uko home, watu washaanza kusikia mazee ile ndege ni kama ilianguka, wasee kidogo wapatikani nini. So one of the parents were the rugby players pale, jamaa anaitwa Carlos, akasema yeye atakaa chini ya ngoje serikali itafute mtoto wake. Akajitolea mhanga, akasema I must look for my Carlito. Mtoto wake anaitwa Carlito, sababu mazee I cannot imagine losing that boy. Huo ndio yani mtu ameniweka kwa hii maisha, so whatever happens I am going out to look for him. So anaingia Chile pale, anaongea na authorities, anawaambia bana my son ako kwa hiyo ndege na mimi nataka kujaribu kusaidia vile naweza kumtafuta. So of course authorities wanaambia ina mambo, but hata sisi kama serikali tunajaribu vile tunaweza. But of course Carlitos father hiyo hakuwa anataka kusikia, so hata yeye akaenda mazee akachata ndege yake akaanza kupiga nayo lap huko kwa the mountains, akijaribu kuangalia mazee watu wanaweza kuwa wako pande gani. Now by this time watu wamelala huko kwa baridi siku 2. Now tushaingia the third day. Alright? Now the third day ngori zinaanzaga kumultiply. Okay. So first of all, watu wana deal na kitu inaitwa hypothermia. Okay. This hypothermia inakutandikaga wakati baridi imezidi excess. Wakati baridi imekutandika proper, kuna vile tu body yako huaga in the process ya kujaribu kujiprotect, inaanzaga kuua the outer layer of your skin. Na once the outer layer of your skin imeanza kudedi, na unajua your skin is the biggest organ, nothing good follows after that. So kuna risk ya hiyo hypothermia. So hao watu lazima watafute design wata keep warm kabisa. Na what they used to do they used to huddle together, wanakaa pamoja hivi, the survivors. Okay, that's problem number 1. Problem number 2 ni uko mahali wako juu hiyo baridi, there is nothing but snow around them.
Now, when you have nothing but snow around you, obviously because it is super cold, your body waga kuna vitu unafanyaga ndio ujaribu kustay alive. One of the things that your body does ni kubreathe mbiu. Halafu unajua uko juu, the air is at its thinnest, so unahitaji nini mob sana ndio upate hewa enough. So your process, you end up losing a lot of moisture through breathing. So when you lose a lot of moisture through breathing, unaanza kukua nini? Dehydrated. Now when you become dehydrated, you need water. Hapa undani mko na maji, hamuna maji, mko na snow. Alright? So most people think since snow ni maji tu imefreeze, wacha nichukue snow nimeze nione kama kiu itaisha. Makosa. Because now what happens ni ukikula snow, you lower your body temperature drastically. And when you lower your body temperature from the mouth, even ndani esophagus mpaka kwa tumbo, when you lower your body temperature drastically, your body inaanzaga kupiga kazi kwa nguvu zaidi just to generate the heat required to bring your body temperature back to where it's supposed to be. Now, when your body is using a lot of energy to do that, ni energy ambayo hauna because uko juu unakula nini. So how do you replenish this energy that you're spending? Unaona vile ni ngori pale juu. Keep in mind, chakula, it was a short flight. So hizi ni zile flight hazinaga chakula. Vitu za maana ziko hapo ni snacks. Wako na chocolate, to nuts, zile macrackers. So hizi crackers wameziweka hapo, wanaziration deadly. Wanasema hizi tutapambana nazo for the days ambazo tutakuwa hapa juu. Otherwise zikiisha, we are in problems. So you can see the kind of dilemma wasa walikuwa ndani. Environmental conditions zinawapiga kiboko. The cold is just too much. Dehydration ndio hiyo noma sana. Hii ration yao ni it's almost nonsense. So very soon wanaanza kudeal na issue ya starvation. It was crazy man. So wakiwa hapo mazee wakajiambia the way wanaweza jitoa kwa hii shida ni wakiestablish communication. Wakipata design ya kuestablish communication, waambie tu wase mazee we are still in the mountains, kutakuwa na rescue mission. Now, how do they establish communication? This aircraft iko na radios. Na hizi radios zinaweza communicate. But there is one small problem. What is the problem? The batteries that power the radios on this F-27 Friendship aircraft are located at the tail section of the plane. Where is that tail section? Ilikuwa ya kwanza kuanguka wakati waliclip mlima. So it is miles away from where they are. So wanajiita mkutano. Unaona huyu Carlos mzee anatafuta mtoto wake Carlito. Carlito alikuwa hapo kwa ground akiambia wenzake, wadau, we need to establish communication. So lazima tuende tutafute hiyo battery mahali iko, tuilete, tushikanishe mawaya hapa, tujaribu kuona kama tunaweza pata signal tuambie wase mahali tuko. So Carlito ana assemble kakikosi kake kadogo and they start walking towards where they think the tail section is. And they walk and they walk and they walk. Wanaenda wanatafuta nothing. The more they are walking, the more energy they are spending. Mazeni ngori, zile snacks kidogo wamebeba zinaenda zinakuwa replenished. Wanafika huko wanadiscover uongo. I think tumekuwa tukitembea the wrong direction. Hapa the more tunaendelea kutembea, the more tutapotea na itakuwa blanda. In fact, hii energy tunatumia hapa, the more tunaendelea tunaweza kosa energy enough ya kuturudisha back to where the wreckage is and the rest of the people are. So wakajiambia tu, you know what, we've tried, wacha tu call off nini, si turudi towards where wase wetu wako. And they do a U-turn and they go back. Okay? Wanafika kule. Now, around day 3, something else happens. Kwa wale ambao walikuwa injured, there are 2 people. Kuna jamaa anaitwa Nando ambaye nilimgusia when I was starting the story. Nando is the guy who had his brother, his sister and his mother on board the aircraft. So the mother did not make it. Immediately after the crash, alidie. The sister alikuwa alive but alikuwa na injuries hatari sana.
Nando pia alikuwa na injuries. In fact, hizi siku 3 waza watu wana struggle, Nando ako out. I think he was in a coma or something. But miraculously, Nando wakes up. Hiyo around day 3. So wanaamka, anapata wasee hapo wakingangana, wasee wanam keep warm, wanamresuscitate, wanampatia the bad news, wanamwambia mazee, unfortunately mama yako haku make it, sister yako yuko, lakini mazee ako vizijo, ako vibaya. So Nando for some reason, yenyewe youth kukua tu kijana ni kitu poa, for some reason anaeza na hiyo tu nini, anaenda tu akipona tu I don't know how, but eventually anakama na anasikia fiti. So the sister unfortunately is not very lucky. The sister pia inafika point injuries zinakuwa ni noma sana, anafuata mama yake na hiyo story inaishia hapo. So now Nando amepoteza mama na sister yake. So wanachukuliwa vizuri, wanaenda, sister anakuwa buried mahali mama alikuwa amezikwa. Wanakaa hapo pamoja. Sasa Nando ameingia kwa hii kikosi ya kujaribu kutafuta what is the solution, tunafanya aje kutoka hapa. I don't know, walienda wakascavenge aje kwa hiyo nini, wakapata a transistor radio na wakainua aerial pale juu, na for some reason ikaweza kupata signal. Unajua kuna vile mna searchingi na kale ka knob pale mpaka mnasikia mahali ka signal kanashika. Manze wakapata signal, wakapata taarifa pale inasema nini, because it's now been, sahi hapa tushaanza kuingia kitu kama day 5 day 6. It's been so long since hii plane yanguke. Manze the Chilean Air Force wameona ni uongo, hakuna, sahi imeacha kukua rescue mission hii. Sasa pengine tuende tutafute bodies huko. Hakuna vile hawa say wanaweza survive kwa hiyo mlima na hizo conditions for that long. Hebu imagine mko mahali mnangojea rescue, then mnasikia radio inasema the Chilean Air Force has called off the search. Yani majamaa mazeo story hii wabambi hata kidogo. Ile side ingine ya villages, baba ya Carlos anazunguka kwa villages. Amesha toka airborne, sasa anazunguka kwa villages huko akijaribu kuuliza mazee wadau, hawa watoto wangu huu mtoto wangu mnaweza kuwa mumesikia mambo ya ndege imeanguka mahali nini. Villagers hata hawa wanaona jamaa amechizi nini, wanatry kumwambia mazee, tunaelewa wewe ni mzazi, but watu wameanguka like a week ago hao sahi hawaezi kuwa, maana huko juu watu hawaezi ishi. Wewe hebu jiulize hiyo time wanaishi huko, wanakula nini, wanakunywa nini, hiyo weather wana survive aje? Hiyo ni noma. But mazee baba ya Carlito akasema uongo mbaya, mimi until nionyeshwe body ya huo kijana siachane na hii search. So he continued looking for his son. Now back to the wreckage. Sahi tuko huko day 7 ni ngori. Zile rations walikuwa nazo za sijui nuts na what not zimeisha. Watu sasa wameanza kusikia ubao deadly. Njaa inawatandika proper. Ikafika wakati mazee wase wakakuwa na kikao hapo chini. Wakaambiana nao, we have 2 options. Either tubaki hapa na hii decency yetu na tukufe ubao, ama tuamue kama mbaya. Hawa wenzetu wenye wametuacha, wacha tu wageuze mishkaki, wacha tu wakule, tupate ile energy tunahitaji, sababu tunahitaji hiyo energy kustay alive kwa hizi conditions. A good chunk of so wakasema hapana, sisi ni Wakristo bana, sisi hatuwezi kubali mambo ya kukula binadamu. Kama imeandikwa kwa kitabu ya kwamba mimi nitaenda na njaa, wacha niende na njaa, lakini kukula hivi count me out. Wengine wakajisikiza wakasema, you know what, hapa ni kusurvive. Huyu ashaenda, he's gone, she's gone. Spirit yake ambayo ndio important ilishamtangulia, hii hapa ni mwili tu. Itakuwa mbaya sana tukianza kukufa pia sisi sababu ya njaa, na already tuko na namna ya kujisaidia hapa. So hawa wakaamua, you know what, kaende sana, tutakula tu wenzetu hapa, sababu hata tuambiane ukweli, chances are hata kuzikwa watazikwa, hawa watakaa hapa tu milele na milele. So wacha sisi tupambane nao. Now when this idea came, just like I said, a good chunk of the people decided tuta engage.
But as the story progresses, it got to a point that everybody who was alive in that mountain, on that mountain, ended up eating their friends. Now, for the next week and a half, awase wanajaribu everything wanaweza fanya watoke kwa hiyo mountain. Wale majamaa niliwaambia, ule Kalito mwenye baba yake anamtafuta huko, akaassemble lile kikosi yake tena, waka-agree, manze, hapa the only way we can get out of this mountain ni tukiweza tu kuestablish communication. Without communication, you just know we are not leaving this place alive. So najua ile place tulienda na tukachoka na tukahata, but let's just give it one more try. Let's just give it one more try. You never know, tunaweza ponea hapo. Na wasa wakajiambia, you know what, ni sawa. By this time, watu washaanza kukula watu deadly. So, ka energy kameanza kurudi. So, Kalito na kikosi yake ya watu wawili watatu wakaset tena safari ya kwenda kutafuta the tail end of the aircraft, ndio wachukue batteries wakuje nayo mpaka mali hii aircraft ingine, the rest of the fuselage iko, waende wa connect mitambo na hii battery, ndio waweze kufanya nini? Kuestablish communication. And they start to walk towards the tail section. Mungu ni mwema. After walking for like a day and a half, they come. Man, hakuna feeling fiti kama hiyo. Mazee walioneo tail section walikuwa na hagiana huko sijui aje. Wakaenda wakafika, scavenge huko ndani, wakapata nini? Wakapata the radios. No, wakapata the batteries. So hizi batteries sasa ni kuanza kuzitransport tena hadi wapi? Hadi huko mwisho, mali aircraft, the rest of the aircraft iko. So they transport the nini, wanaenda wanafika. Sasa kibarua kubwa ni kujaribu kushikanisha zile radio na hizi battery ambazo zimefanya nini? Zimekuja. Hao watu wote, rugby people, hakuna engineer hata mmoja. Manze they try. Wanashikanisha mawaya, nothing, ni mashot tu zinawapiga huko. Manze wakajaribu after a whole day, nothing. They had the batteries, they had the equipment, but they just could not power the damn thing. Iwake watry raise signal. So hiyo yote ikakuwa ni ndio hivyo. So wakaona okay, primary source of communication imekata, wacha tujaribu design nyingine. Watu wenye wameaga wote vitu zao ziko hapa, kuna parts of the aircraft zenye ni hivyo zimeishia hapo, wacha tuzichukue zote tukuje tuzipange hapa, then tupange kicross, a very big cross yenye mtu akiwa airborne anaweza ona chini aone, kuna cross pale. Na ukiona cross kwa mountain inamaanisha kuna human activity hapo. Wacha tushuke tuende tuokoe. Brilliant idea. So walienda wakachukua masuitcase za watu, nini, viti za ndege, anything that they could move. Wakatengeneza a very big cross hapo mahali hiyo wreckage iko. Na wakahakikisha yenyewe cross hata ukiwa juu mazee unaiona vizuri kabisa. Na waka cross fingers, wakasema sasa hii isipoonekana, ni hivyo, sisi mambo yetu kuisha. Sasa ni maombi na kukula wenzao, sababu hakuna kitu ingine ilikuwa imebaki hapo. Lazima watafute energy by any means necessary. Wale watu walikuwa nakataa kukula watu, unajua walianza kukula leather, sijui vipande za aircraft, sijui mbawa ya sijui nini, wanakula hiyo. Inafikaga wakati una discover bana, kama hii kitu haina protein, lazima utafute hiyo protein by any means necessary. So eventually hata walikama wakaanza kufanya nini? Wakaanza kukula wenzao. Haya, cross ishawekwa, these guys wako pale wanafanya nini? Wanangoja. They waited for days. By this time tushaanza kuingia huko day 14, day 15 tunaelekea huko. One of the Chilean Air Force commanders akajiambia, manze, what if tu by some miracle wase wako tu bado wako kwa hiyo mlima. So akajitolea akasema, manze, nitakuwa tu napiga tu malapa hapo randomly nione kama naweza ona kitu. So one time this guy ameingia tu kwa aircraft, anapiga tu malap kwa hizo marange, anapiga tu malap. Then as anaturn kurudi sasa base huko afunge siku, akiangalia chini
anaona place kuna sign ya cross kubwa. Akiwako juu anaangalia, anashindwa, wait a minute, nani anaweza kuwa ameweka cross kwa mountains? Si inaweza kuwa wale ni ase tunatafuta ndio wameweka hiyo cross hapo, ndio wajaribu kuget attention yetu. So immediately he radios other officers on the ground, anawaambia ni aje wadau, hii ndio coordinates ya place niko, believe it or not, naangalia chini and I'm seeing a very huge cross iko huko hivyo down. I don't know, but I think inaweza kuwa kuna human activity hapo chini, and those are most probably our guys wenye tumekuwa tukitafuta. So within no time the Chilean military wanachangamka deadly juu now they have the coordinates. Washatumia coordinates na huyo Air Force guy. Wanachangamka huko Tekengori. Maanze wanafika mahali hiyo cross iko, wanapata ukweli there is a cross hapo, but turns out hiyo cross ni a set of instruments ambazo zilikuwa zimewekwa hapo na some guys from the meteorological department ya kujaribu kupima how much water watapata during summer when the snow melts. Man, what a disappointment. Ikakuwa mazee, hapana, hiyo cross si ya wale wase wetu, hizi ni vifaa za watu wa meteorology walikuwa wameweka hapo. So jamaa wa Air Force akasema, you know what, hata mimi nimejaribu sana hii kitu wenyewe hapa ni kuchora kwa giza, tunachora, there is no way wase wanaweza kuwa alive all this time. Na hiyo story yake kupiga malap kwa the mountain range inaisha, na anaendelea na maisha kama kawaida. Back to Carlitos' father, Carlos, ameanza kuingia kwa mavillage huko Chile ndani. In fact, sasa ameanza kupatia na mpaka do. Akona cash reward for anyone with information leading to the recovery of his son's body. Juu hata yeye sasa mahali imefika, ameanza kuona sasa hapa si mtu tunaokoa, wacha tutafute mwili. Mi nataka tu nipate mtoto wangu hivi niende nimezike nyumbani basi. So amejaribu kila kitu huko, amepatiana watu wanachukua pesa, lakini hakuna information ya maana inakam, but the father is not giving up. Yeye anasukuma tu kazi. Haya, back to the wreckage. Now we are on day 17. Awasema yani wako tu, but moral inakanika inaanza kufifia mazee. After 17 days hakuna kitu ina happen. Tumejaribu everything tungeweza, hakuna mse anatuona. So wako hapo tu wametulia, wanashindwa mazee tufanye nini next. Then all of a sudden wanaanza kusikia sauti from a distance. Wanasikia sauti inaendelea tu ikikam. Wadau, hiyo sauti si helikopter, si ndege. Wanasikia vile hiyo sauti inakuja mpaka na ground ina shake. One of them akawaambia, wadau, we are in problems. I know the sound of an avalanche, and that, my people, is an avalanche coming. An avalanche ni ile mmonyoko wa snow. Ushaona kwa mlima snow inatoka tu ikikuja chini. Hiyo kitu ni dangerous because what it does is it buries everything along its path. So manze wanasikia nini na waka huddle together kwa hiyo nini ndani ya hiyo fuselage wamejificha, and the avalanche comes down on them na inapita tu kama imewazika wote. Sasa ngori ni kufanya nini? Ni kujaribu kujitoa kwa hiyo nini, sababu ikikuzika hivyo mnaanza kumaliza oxygen. Unajua wako ndani ya ka container, hii fuselage house ni ka container. So ukiizika na snow hivi, hii oxygen iko hapa mnaideplete haraka sana, sababu kumbukeni walianguka wakiwa 45, 13 wakadedi. Hiyo ni imebaki ngapi? 45 minus 13 ni 22. 32. Day 3, day 4, wanne wakakufa, wakabaki 28. Unaona? Sasa kwa hii 28 imebaki mazee, avalanche day mko watu 28 ndani ya hii kitu, mna consume hiyo hewa yote hapa. Before long tutaanza kukimbiza mwili. So wakaanza kujitoa kwa hiyo nini, hiyo whatever, hiyo kuzikwa hiyo, wakachimba until they got out of the other side of the snow. So at least now hewa inaweza ingia, but by the time mazei dust ina settle, wanaangalia devastation inakaaje, wakadiscover just from the avalanche they had lost an additional 7 people. Yeah,
So from 28 to around 21 now. So of course it was devastating, but you know, it is what it is. Wakachukua hao, wakaenda wakawazika mahali fulani. Sasa I think at this point ikakuwa no, something has to give. Hapa the more tunaendelea kukaa hapa, it's like we are sitting ducks. Hakuna kitu mzuri ita happen as long as si tumekaa tu. So lazima tutafute vile tutachangamka. Now, ule mjamaa mwenye alikuwa inakoma akaamka. Akapoteza sister yake baada ya siku 2 na mama yake alikuwa shakufa. Nando by now ameshapata nguvu na energy nyingine. Sijui kama ni adrenaline, wakati unajua your life is on the line, nikaa body yako huwaga inapata tu nguvu zingine hazieleweki. Nando mazee akaambia kikosi ni aje, mimi nataka sasa nianze kutoka, niende this other side. Sababu nimekuwa nikistudy hizi maps na I think from where we've crashed, ile mountain range tunaona pale, tukisha ipanda tu, chini ni Santiago, ni capital city ya Chile. Kuna human activity huko. So mtihani ni kutoka hapa mpaka kwa hiyo mountain range tupande, then tushuke the other side. Once tumeshuka the other side ni hivyo, tutapata wase. Tuende tuwaambie mali kikosi hiko, wa deploy helicopters zikamzi tuokoe. Na wase wakasema okay, umestudy maps? Tumestudy, hata sijastudy peke yangu, tumeangalia na wase kadhaa. Na ukweli mahali tuko by then hiyo one mountain range tu imebaki, tutokee wapi? Chile. So hawa wase wanajua wameanguka Chile, wakisha cross mountain ni hivyo wanaona capital ya Chile pale chini. Okay, so wana agree sawa. What do we need? Tuna need dishi ya kufika huko, sababu it's gonna take us days kufika kwa hizo mountain range na kuzipanda hadi juu. Tuna need warm clothing na at least viatu poa za kutembea. So wanaenda wana strip ndege of ndani ya ndege kuna koga na insulation. So hiyo insulation wanaenda wana strip, wanaiweka ndani ya manguo, ndio wakipigwa na ile baridi haifiki kwa mwili vizuri. Wanachukua nguo za waenda zao marehemu, wanazifunga in such a way, wanatengeneza kama rucksacks. Unajua kuna vile ukifunga shati vizuri inakuwa bag. Hata trouser kuna vile ukifunga kwa miguu hapa unaweza weka vitu kwa miguu hapa na ufunge hapa chini kwa waist. Inakuwa nini safi sana. So kwa hizo manguo wakabeba human flesh ambayo ndio wangetumia kama chakula wakati wanaenda kwa hiyo mlima huko. So waka stack up vizuri. I think a section of the cockpits, kuna part fulani kwa cockpit wagani glass ina tint. Wakakata to sunglasses sababu hiyo snow inaweza kublind. Hiyo whiteness saa ingine mazee si fiti. So wakakata to sunglasses vizuri, wakavaa. Kikosi ya mtu 3, it was a 3-man team. Na wakaaga wenzao kwa heri, wakawaambia mazee, wish us luck. Wacheni sisi tuanze safari ya kuchangamka, tuende tutafute design tutasaidika huko mbele. So hawa wase wakatoka men, na wakaanza safari ya kwenda kwa hiyo mountain range huko mbele. These guys walked for a week ndio waende wafike huko. By this time wadau, actually history ya dini inakuwaga fast forwarded deadly. By this time wako karibu day 50. Wamekaa kwa hiyo mountain range almost 2 months. Wako tu huko wanakulaga tu wenzao bas na kukaa hapo wakipatia na joto. So they're approaching day 60. Wase wameenda hiyo kutafuta hiyo mlima, and they trek for an entire week before waende wafike mahali pale kwa cliff ya hiyo mlima. Mazee wanaenda wanafika huko juu, I think day 57, day 67 ndio wanaenda wanafika pale kwa mlima. Wanaambia na mazee, this is it. Once tumepanda tu kaka mlima kidogo tu hivi, tukishatokea pale juu kwa peak hapo, tutaona mazee, ya capital city ya Chile. Santiago, here we come. Hapo tukienda pale chini tuongeleshe wase, ni helicopter madakika watu wetu waende wachukuliwe. Yani walikuwa na some excitement deadly, despite the fact that walikuwa wamechoka mbaya juu ya safari, but the end was near. So these guys mazee wakapanda mlima vizuri, wakaenda wakatokelezea wapi? Kwa the peak of the mountain. Wanajua sasa pale chini ni capital city ya Chile. Shock on them. Asa walipanda hiyo mlima, vile walisimama hapo juu, wana discover
wako smack in the middle of the Andes. Yani hawako anywhere close to your Santiago. Wako kati ile distance wametembea kufika hapa, kuna distance nyingine kama hiyo kuenda huko mbele ni milima tupu. Hakuna Santiago, Chile, nowhere in sight. Manze hawa so walikuwa wamevunjika rojo. There were 3 of them, Nandos na some 2 other guys. Wakajiambia uongo mbaya hapa, mambo imegonga ukuta. But these guys do something ambayo ili change course ya story. The 3 guys decide, if we give up, we go and die. Juu hakuna design ingine tunatoka hapa. But if we find a way, tunaweza saidika. So now, because we are 3, na hii dishi imebaki hapa, tukiwa sisi watatu tutaimaliza mbio, wacha tukatie one of us karashon kake kachakula, tumrudi ye arudi tu mahali the other people wako. Then the 2 of us tuongeze chakula yake kidogo kwa nini yetu, na sisi tushuke chini hapa, tujaribu kuona kama tutapata places kuna civilization huku chini. Wacha tujaribu tu. Ikikataa tutasema yenyewe tulikuwa tumetry, hata Mungu mwenyewe ameona yenyewe tumejaribu. So they agree. One of the guys goes back to the other team. Hao wawili wanashuka chini, wajaribu kuangalia huku down ni nini wagena happen. Sababu kwa milima zote ukishuka tu chini ya milima huko kwa the foot of the mountain kuna kuagana activities. Unapataga kuna some some grassland hapo, kuna two streams, to river tunapita huko, na mahali kuna maji river waga kuna some signs of life. So hawa wawili wanaanza kushuka. By now, by the time wanaachana ni day 70. So ule amerudi kule nyuma, hawa wawili wanajaribu kushuka chini, wajaribu kuona ni nini wanaweza saidika huko. Na by the time they get to the foot of the mountain, it takes them 2 days. So by the time wanafika huko chini ni day 72. By this time wamechoka deadly, wanasikia wako vizi. So wameshuka chini, wakaenda wakajipata mahali kuna karive. Wakajiambia maze, thank God hata tutakunywa maji, yani for the first time in so long. Juu kile walikuwa wanadu ni hiyo snow wanaichukua, wanaiweka mahali kwa kafanel, wanajaribu kuiweka place warm, imelt, ikuwe maji, ndio waikunywe. But now maze wamepata karive kazuri, wakaenda wakafika kwa rive kwanza, wakakunywa maji, wakasikia poa. Then suddenly wakaanza kusikia sauti ya kitu ina sound kama a horse ikigallop. Maze walinyamaza kwanza wasikie ni akili na waenjoy ama ukweli kuna farasi inakam. And lo and behold, mahali tu kwa kikona hivi jamaa akatokea akiride horse. Guys walikuwa wasikia nikawa watadai. Manze waliona huo msee wakapiga nduru aje. Jamaa anawaangalia anashindwa okay rada, wakamwambia manze buda, believe it or not, sisi ni among wale wase waliangukaga na ndege some 2.5 months ago. Unakumbuka hiyo story? Jamaa kashindwa, what? Mumekuwa wapi? Akaambia, wakamshomaze, believe it or not, wase wetu wako huko hivyo nyuma bado. Most of us wenye tulikuwa kwa hiyo ndege wamededi, lakini there's 14 people ambao tumeacha behind, plus sisi wawili 16. So tuna need to mse wa kurelay hiyo information to the Air Force, ama mtu yote anaweza scramble any form of aircraft to show exactly mali hawa se wako. Mazeo mzae Tekengori akawachukua na akakimbia nao mpaka kwa authorities straight. Wakaenda wakaambia authorities kila kitu, authorities wakaascertain by the way si jaba. Wase walikuwa huko. Na yenyewe hata ukiwaangalia unaweza tell wamepigwa na maisha sana huko kwa mountain. So mara hiyo helicopters zikakuwa scrambled haraka faster, na wakachukuliwa maboy wawili na the military wakachangamka teke, na ukweli hawa sawa wakawapeleka mpaka kwa site. Manze, yani the Air Force wako wanaamini wakati wanashuka chini, wanaona a group of 14 guys wako pale maze wako alive. Yani it was nothing short of a miracle. So the chopper landed, wase wakaanza kuchukuliwa one by one, na in no time all 14 survivors of the Andes crash were rescued
after staying in the mountains for a whooping 72 days. Brah. By then nimesikia survival stories mob, but this one here, the Andes Mountain is just insane. Yani ukipata mahali kuna hiyo story, just take your time and read it. Naweza taka kupata the detailed account, sababu everywhere nimekuwa nikicheki story wamei fast forward yenyewe juu 72 days is a lot. Wakianza kukuambia kile watu walikuwa wanafanya every day of those 72 days, hiyo story itakuchukua kaa wiki kumaliza. Yeah, but I think part of the reason now wase wali survive ni juu hawaku give up. Ingekuwa wase wengine mazee wange resign to their fate, wajiambia you know what, it is what it is, hakuna mse anakam kutuokoa hapa, wacha tukae tu kile tufanyikie. But these guys were constantly looking for a solution, and I think that's also the beauty of youth. Mazee ukiwa kijana unakuwaga tu ni mechangamka. Even kwa the accident, like majority of the older guys walienda. Mama ya nani alienda, like hey, hii uzejo yeah. But yeah man, that's how Nando's and akina Carlitos wali survive bana 72 day. Oh, so after the helicopter maze, after the authorities wamekutanishwa na the two boys, Nando's and the other guy, news ika spread very fast that survivors of the disaster have been spotted at a small village that news reaches Carlitos' father, Carlos. Unaweza imagine maze vile alikuwa amefurahi. I think kuna footage ya Carlos akimit sani yake Carlitos. Derek abu tafute uiweke hapo. Watu hata waone vile hao vijana walikuwa emaciated by the time walikuwa wanakutana na kikosi pale. Yeah, it was such a happy ending for the 14 people that survived. 16, sorry. Yeah. For the others, not so much. Yeah. And that, ladies and gentlemen, is the story of the Andes Mountain crash, man. I don't know what became of that rugby clubs. Juka bado yuko ama iliishia huko. Yeah. Hiyo ni noma. Hiyo nishaitandikwa na baridi vizuri. I don't think ningekuwa among the survivors. Wacheni niwaambie tu kweli. I don't do well in cold regions. Alifika. In fact walimuokota kwa njia ama I think walimuokota kwa njia. Yeah. Ama alifika. Okay, siko sure, but alikuwa among the people who were rescued. Yeah. Ilikuwa ni kuna watu ukapitia guys. Okay, wacheni nifungie hapa. Tutaonana baada ya siku chache. Au sio wadau? Imekuwa true. Nyinyi wa Deadly. Adios muchachos. Peace.